In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, we will see entre. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about entre, and the preposition entre translates to between in English. So we will see four examples with entre. La discussion entre eux était intense. La discussion entre eux était intense. La différence entre le jour et la nuit est évidente. La différence entre le jour et la nuit est évidente. Je vais voyager entre Paris et Londres. Je vais voyager entre Paris et Londres. La table est placée entre les deux fenêtres. La table est placée entre les deux fenêtres.